sesikanye kanye. Ngibingelele abazalwane sinabo langekhansi bese ngibingelela abazalwane labasemakhaya, ngibingelele abazalwane labasemsebenzini, labasesikolweni, ibhedlela, ezindaweni zonke lapho batholakala khona manje. KunguLesibili lapho khona sithandaza khona, sicela uNkulunkulu ukuthi asekele umusa, sibe necelo lesidlulisayo uNkulunkulu, sibe nemibomo lesidlulisayo uNkulunkulu, sibe nemusa futhi sinusele uNkulunkulu, sinusele umhlaba, sinusele abazalwane bethu, sinusele bonke labathintekako. Sengisho leso sikhathi abazalwane, sengibingelele la khona abazalwane nonke, bingelele abazalwane sinabo emkhankasweni manje la phansi egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Livule Nkosi sithola encwadini ya 1 Peter sahluko 5 sitawufunda khona verse 7, incwadi ya Peter sahluko 5 sitawubuka khona verse 7 sikanye kanye lapho la khona livule Nkosi namhlanje na entsambama sibuka incwadini ya 1 Peter sahluko 5 sibuka khona verse 7 sitawufunda ngokumusho lamabili. Ngitawuqala ngokumusho lesiswati bese ngibuka ngokumusho lesingisi. Namfunza 1 Peter chapter 5 verse 7 uthi manje lahlelani kuye konke ukukhathaleka kwenu ngoba yena uyakukhathalela. Lahlelani konke ukukhathaleka kwenu kuye ngoba yena uyakukhathalela. Bese ngifunza ke Easy English Bible lapha lengiphethe sebenzisa ngitawushumayela ngayo Easy English Bible. Ngicela sibuke nayo sibuka incwadi ya 1 Peter sahluko 5 sibuka khona verse 7. Easy English Bible sesibukile lesiswati verse 7. Tell God about all the things that make you sad or afraid or angry. Give your thoughts about those things to Him and let them remain with Him. Do this because you matter to Him. English Bible. Tell God about all the things that make you sad or afraid or angry. Give your thoughts about those things to Him and let them remain with Him. Do this because you matter to Him. Lo the English Bible ngabazalwane ngiyona ndayisebenzisa kule shumayo lomfishane lesinayo namhlanje na inkosi yezulu isisikele. Cela ke sambeni kanye bazalwane ngenje ngikhulumise le ncwadi le kafishane, incwadi lesibuka ngoPeter bazalwane lo emthandazweni sibuka incwadi lebhalwa nguPeter. Peter ke bazalwane nasimchaza nje abe ngubani Peter. Take nisemakhaya la khona ebandleni lapho khona sithi Peter abe ngulomunye webapostoli. Peter lona abe ngulomunye was one of the 12 lokusho ukuthi abe ngulomunye webafundi baJesu lababitwa kakhulu ngebapostoli. Ngachaza anem ngaPeter kodwa ngicela kwendlulisa ngephiko letimbalwa ngalo Peter singakangeni emthandazweni. Lo Peter lo bazalwane ubhala lencwadi lena bhala ngesikhathi lesibuhlungu bazalwane. Sikhathi lapho khona emakristu abebhekene ne-challenge. Le challenge lena yayibita kufa. Le challenge lena yayibita ukuthi labazalwane laba balahlekelwe namakhaya abo. Labazalwane laba labafunza bekubita sibayekele esikolweni. Labazalwane laba nakubita ukuthi basebenze bebayeka nomsebenzi ngendlela lebuhlungu lebedlula kuyo lesithi persecution. Labazalwane ke laba bebaphila under threats, beba threatenishwa. Lokusho kulesinye isikhathi bafika esigabeni sekubulawa. So Peter ke lona uyabhala ke incwadi yakhe eqala lesiyifundzako ubhala kumaKristu labekathe asasusiwe asaba driven out from Jerusalem, basuswe eJerusalem. Lokukhala kuphela kafishane lokuyindzawo yabo yekhontela lokuyindzawo nje bekade bakhe khona labanye bakhona bahlala khona lapha. So lamaKristu ke ebesasusiwe ke endzaweni yakubo basuswe nasethempelini lebese Jerusalem basathatha laba all over the world. LamaKristu ke lawa bazalwane nakabhala bafalela Peter kuthiwa bese basathatha la phana eAsia Minor kuthiwa bese bagcwele lapha basakadeke kulenye indzawo lokuthiwa kuse-Asia, icontinent yase-Asia. Lapha ke Asia khona Asia ihlukane kabili kuphindze kube ne-Asia Minor. So bebakathathi ke basakadeke ke laphana e-Asia Minor. LamaKristu lawa asuswa eJerusalema ngekuhlushwa agijinyiswa ashaywa ndiwa konke lokho kubuhlungu kubo. So sebasakadeka ke lamaKristu lawa. LamaKristu ke lawa nakawabhalela Peter naye Peter ke uhambile naye usakatiwe naye ke lapha bese Italy seRoma laphana naye ke alinzele ukubulawa ahlushwa
kuhlushwa kakhulu lo mbuso lo wemaRoma owahlupha emaKristu bazalwane ngendlela lesetulu kakhulu. So naye Peter akekho eJerusalem, akekho kaIsrayeli, useRoma le. So uyabhala ke Peter, ubhalela ke namaKristu lawa. Nakabhala ke Peter, ubhala namaKristu lawa kwakunembuso, kulo mbuso wamaRoma, lo mbusi lona abebetwa ngaNero. So lama empires abebusa ngetigaba. So lona kwakunguNero ke. Lokho kathi abusa kuleso sikhathi ke ngembuso wamaRoma abekathi akubonze ngco kumaKristu awahlupha ngendlela engakavami, ngendlela futhi ebangalisana. So uyabhala ke Peter ke ubhala namaKristu lawa ahlushwa abanjwe ngesandla lesensimbi, an iron hand lenzima kakhulu lo Nero lo ahlupha ngempela. So uyabhala ke kuthiwa ke namaKristu lawa dino letikibhile betetenteka lebetibuhlungu kakhulu, kuthiwa bekabaxothana. Lokusho ukuthi namaKristu lawa abebanjwa asangabanjwa ahamba ayofaka ndzawonzithe, nawafaka ndzawonzithe lesinye isikhathi kupite lokuthi kunawafakwe lapha endlini zithe kuma-chambers, shiswe laphana kube madima kakhulu, ashiswe afele lapha ekhaya, abebulawa, abe-tortured and killed. LamaKristu lawa ahlushelwa kholwa kwabo for their faith. Lokunye lesikutholako lapho ekugcina purpose yekubhala kwakhe Peter abhala le ncwadi le. Ubhala Peter ipurpose yakhe kwekuthi was to offer encouragement to suffering Christians. To offer encouragement to suffering Christians. Kwekuthi nawe maKristu nhlushwa manje nalendlela lehlushwa ngawo. But Peter akagodlanga lokho. Kweqala lesikuva kusho Peter abeba-encourage namaKristu lawo abakhuthada kuthi noma kholo lwenu lunyakatiswa ngale ndlela, noma nhlushwa ngale ndlela, kodwa yadini kwekuthi lo Kristu unami ekuhluphekela. Lo Kristu lona unami lokumatima leli kubo. So uyabhala ke Peter, ubhalela namaKristu, uyawakhuthada bazalwane. Nasi namhlanje nantokusho nisemakhaya, nisesikolweni, nisemsebentini, kwekuthi noma ngabe nendlula emadimeni lokudanganana, kodwa nawo Peter namhlanje utosikhuthaza, is offering an encouragement to us njengamaKristu kwekuthi noma sendlula kuma-sufferings, noma sendlule tinhlungwini, kodwa nawe Peter utosikhuthaza bazalwane kwekuthi singakuyekeli ukukholwa, singakuyekeli ukuthandaza, singakuyekeli ukwenza okuhle, singakuyekeli bazalwane. Konke lokho Peter utosikhuthaza bethu kwekuthi noma sendlula ekumadimeni emhlabeni, noma sendlula kunohlabelako nokuba memva muwanyathela, kodwa noma kunjalo bazalwane kukhona lo mbhalo lona uyasikhuthaza bazalwane. He is encouraging us. Kwekuthi noma sendlula ekumadimeni, kodwa nawe Kristu khona wedlula nathi, noma sendlula emlilweni, wedlula nathi emlilweni, noma sifakwa khona emlilweni, ungena nathi emlilweni, noma bazalwane sikhuphuka intaba, noma sikhuphuka intaba lemadima, ukhuphuka nathi bazalwane. Noma kulesinye isikhathi sihamba eligodini, noma mhlawumbe eligodini telithulile kufa, yena unathi, uhamba nathi bazalwane kuma-shadows of the valley of death. Kwekuthi unathi lo nkulunkulu lo uhamba nathi kuthi noma sendlula ekumadimeni, noma sendlula kuma-challenges, but the Lord is with us bazalwane. Unathi kuma-sufferings ehlushweni lesendlula kuwo. So cela yelafishane bazalwane kukhulumela phasesihloko nisemakhaya, khulumela phasesihloko nilala nikhona khona lesithi God is the one you can rely on by prayer. Cela kukhulumela phasesihloko bazalwane lesikhona la lenami manje nani nisemakhaya nala nikhona khona phasesihloko lesithi God is the one you can rely on by prayer. Ngicela usikumusha sihloko sona ukuthi manje uNkulunkulu nguye kanye lesingalahlela kuye konke, nguye kanye lesingabethemba, nguye kanye bazalwane lesingeka njalo, nguye kanye noma sendlule ekumadimeni, nguye kanye ngemthandazo nje lesingalahlela kuye ukukhathatheka kwethu, nguye kanye lesingenta njani bazalwane lesingabethemba emhlabeni bazalwane. Bayaphela abantu lesingabethemba, bayaphela abantu longarilaya kuye, uyabaphela abantu labanjani lesingarilaya kubo, bayaphela abantu balolu hlobo lo, kodwa nawe uJesu ungulolu hlobo lesingathemba, ulolu hlobo lesingarilaya kuye. Sithini bazalwane? Sithi lean on him. Sithi noma kunje he is our shoulder to lean on. So we can lean on him, but hayi nje ngako konke, but by prayer nemthanda. Ngaleso
because we rely on God. Siyamethemba lo Nkulunkulu, sirely kuye. Kusinoma ngabe kuvelani, kusinoma ngabe kukhulu kangakanani, but we rely on him. That is why bazalwane sithe emthandazweni sithela konke lana nikhona khona tongena emthandazweni nje anginathi kuphi kodwa timo lobhekana nato yathi kahle good there is a man you can rely on. Ubani Lord? Kristu Jesu. Ubani Lord? Nkulunkulu Ongcwele. Ubani Lord? God the Father. God is the one you can rely on. But kanjani? Ngeprayer. Alingani ngeprayer, ngemthandazo. Ngicela nisikeleni ke bazalwane kuwo lo mthandazo inkosi yezulu isikelele. Kokusuma sikhuluma ngemthandazo nje kwanesimo Peter nababhala abekhuluma ukugubhutela abekugubhutela emaKristu kokuthi abaqhubeka bathandaza akabuyekele ukuthandaza. Uthe amaKristu awenze njani? Abaqhubeka khona akabuyekele khona. Awubazalwane dinenkinga lesiphethe ngetandateke lesitetetinga center kwekuthi sikuyekele ukukholwa kodwa singakuyekele ukukholwa singakuyekele ukuthandaza siqhubeke njalo sithandaze because uNkulunkulu nguyena singakhona kumethemba sirilayo kuye. Asabheke bazalwane. So le chapter le passage yonke kusukela mhlawumbe kulo verse 7 nje mabo uyendazi i passage le let the shepherding of God's people in the midst of sufferings. The shepherding of God's people in the midst of suffering. Peter bazalwane ukhuluma lapha ngani ngemaKristu kwekuthi bazalwane sonke siyini bazalwane sonke sidimvu njengoba sidimvu nje selusile siphinde selusiwe weqala lokwelusile impilo yakho wena nje usekhaya weluse impilo yakho wena nje usekhaya usemsebentini ulala khona mhlawumbe weluse impilo yakho lokusho ukuthi impilo yakho wena nje iyachallengewa kusungathandaza kodwa wena nje noma weluse impilo yakho ubhekekile kwekuthi uthandaze awubazalwane sibhekekile kusithandaze mhlawumbe ulala khona utawuphuma uye ekhaya mhlawumbe utawuphuma endlini mhlawumbe utawuphuma rest ngithi mina kuwe njengamanje wena unesaya kwekuthi impilo yakho uyelusele emthandazweni so uthandaze uNkulunkulu ngoba is the one you can rely on. Utothandaza ngoba wethembekile uthi manje kuba sufferings ekuhluphekeni kwethu ukhona unathi. Asabheni ke sikhulumise lamavesi ke lawo bazalwane ahamba ngabo ABC chothi nje angry emaphoyini la ukhuluma ngawo bese singena ke esigabeni semthandazo sengiyawahlanganisa sengende ma cross references. Asabheni ke lo verse 8 wakhona verse 7-8 chapter, that is 1 Peter chapter 5 verse 7. Lo verse 7 kunabo A B C. Ngicela besabheni singene A verse 7-8 uthi verse 7-8 uthi tell God about the things that make you sad, afraid or angry. 3 points ku verse 8. Verse 8 bazalwane uthi tell God official uthi mtshele lo Nkulunkulu awubazalwane mtshele lo Nkulunkulu kuthi wena manje kukhona losekuvela usad kukhona losotivela uafraid ngakho kukhona losotivela uangry ngakho 3 things lokufanele umtshele uNkulunkulu ngakho ngetulu baloko ungamtshela ngakho futhi but 3 ngicela ukukhuluma ngakho uthi tell God about the things that make you sad. Bazalwane siya sad awubazalwane siyalahlekelwa kuhlobo tethu sibe sad very sad sibe buhlungu sibe munyu awubazalwane kungahambi kahle empilweni ufika lokumunyu ufika lelisizi lithi iBhayibheli Jesu wafika lokumunyu lelisizi uma athatha abafundi bakhe adasidlo ayawuhamba ayegethemana ayawuthandaza bazalwane lithi iBhayibheli wafika lelisizi wafika lokumunyu lokusho ukuthi umuntu ophila emhlabeni is not protected from sadness. So wena usekhaya wena ulala khona kuba sad as long as you live you will be sad sometimes. So nawe la khona yathi kwekuthi kuba sad akusiso sono kuba sad akusho ukuthi ulahliwe nje kuphela kodwa kuba sad kusempilweni yomuntu dinenge tintfo letingakwenta kwekuthi ube sad kwekuthi utivele umunyu mhlawumbe lokunye kwakhona kuba bathe uyakwenta akuhambi ngendlela bofisa
usekambe ngapha sewuthandazile wazila akuhambi ngendlela bofisa kambe ngapha so ungaba set ngithi kabe nekuwe kulesikhathi sanyalo setawuthandaza nje tshela loNkulunkulu lokho lokwenda to be set. Number 3, tell God about the things that make you afraid. Bazalwane, kuba afraid kwesaba. Little Bible, fear not, for I am going to be with you. Wherever you may go, Joshua, I will be with you. As Jeremiah, I knew you before you were born. Jeremiah 1:5, I knew you before you were born. Bazalwane, sinenani satiwa nani, singakabi khona, basebhele kwatiwa, kulisiya kuba khona. So wena-ke, lokhu-ke, lokwenda kwesaba, shela uNkulunkulu, lowatiko, lobeka khona. Tell God about the things that make you afraid. That make you afraid. When I saba, khona lokwesaba, mhlawumbe kule ma-chance lofuna ubathatha empilweni, akade lofuna ubathatha, but uyesaba. Lesinye isikhathi ufuna ukuseva ebandleni lakho nge-spiritual gift, but uyesaba. Lesinye isikhathi ufuna kuqala business, but uyesaba. Lesinye isikhathi ufuna ini na, ufuna kufunza, ufuna kuqhubeka nemfundo, but uyesaba. Lesinye isikhathi ufuna apply umsebenzi, apply nomfunzate, apply le-energy, but uyesaba. Lithi ke iBhayibheli, tell God about the things that make you afraid. Angathi wesaba, but tell it to God. Nkosi Yesu nisikelele. Point number 3, tell God about the things that make you angry. Bazalwane, siyakuthukuthela la siphila emhlabeni. Kunetimo lethu sikhubako, sibe more afraid, kube singoni bazalwane. Asasitshele uNkulunkulu lokusenda sikwade, lokusenda sikhubeke, kube ngathi ngangekuye manje, ngiyomethumuka ngathi ngangekuye ngiyomshaya, msuya kuye, msuya endaba yonke lokho. But tell it to God, but tell it to Jesus. But kunene kuhlushwa kwethu lesikholwayo, kodwa loNkulunkulu siyathi kwekuthi una. So wena mtshele yena, it is your time. Musa kuyakuye, tshela uNkulunkulu. Musa kuyakumuntu lokukhubile, but yani uNkulunkulu. Musa kwenta konke out of anger, but when I tell it to God, what makes you become angry? Wena nje mtshele kokuthi yebaba nabo uphoqelela kwekuthi mina ngikwade. So angifuni ke bona noma iBhayibheli lami lithi thukuthelani bazalwane, kodwa lingashoni la. Many times bazalwane sona sithukuthele bese siyona, but namhlanje ngitocela emthandazo thani noma ukukhubekile msubona mama, msubona wena njengoba ukhubekele msubona. Lithi iBhayibheli lami, repay evil by good. Repay evil by good. SingamaKristu siyakhutshwa ebe-17, sikhutshwe lokusikhuba, sisemakhaya siyakhutshwa bazalwane, sisemigaqweni siyakhutshwa, sishayiswe kabi la. Awazi siyakhutshwa nje kunengi lokwetha, but ngithi kuwe mina Musa-ke wena ubuyisela lokubi ngalokubi, but repay evil by good. Nekhona ukwenza lokho, but utakwenda nge-pray kuthi ngakuthandazwe kuzukhona ukwenza lokho. Asabelike siye 7b 7a ebethi, tell God about the things that make you sad, that make you angry, that make you afraid. Tell God. Point number 6, verse 7, where let them remain with him. Bazalwane, lithi iBhayibheli lami lakasikolela yena, usikolela angasasikhumbuli tiphambe kotethe. Lithi-ke manje la njengoba sothandaza asewukholwe kwekuthi sawumtshelile uNkulunkulu. So lahlela letingathatho takho tonke ulahlele kuye. Cast all your burdens to him. So wena nje yathi lapha ke lo point B is telling about faith. Kwekuthi let them remain with him. Lokho kusho ukuthi sayimtshelile Musa. Njengoba sayimtshelile ngiyathi utayilungisa indlela yakho. Njengoba sayimtshelile ngiyathi utawungenela esimeni sakho. Njengoba sayimtshelile ngiyathi utayisukumela emthamo. Bantu emhlabeni siyayisibakutela basilungisele inzabathethe. Nasithi sibhekele batulungise. Uve ukuthi sayilungisa usetikwayo. Kanti vele akayilungisa uhlele etikwayo. Wena-ke tshela uNkulunkulu utawuvela sisukume ayilungise inzaba yakho ngoba wethembekile. Inzabathethe uyakunaka atilungise. Mtshele, ukuthi ungamtshela yakho ukuthi sewutshele yena. Musa khamba
utshela wonke umuntu, tshela uNkulunkulu, Baba nabo umphatha kabi. uNkulunkulu sekutshelile, ngiyathi ukuthi uvile. Indlela yakhe ayisikhashane, ayisikude kube ngenteyeva kanye nengalo yakho. So wena ngiyakwathi wethembekile, you are faithful. Point number 6, verse 7. 1 Peter chapter 5. Sikhulumisa verse 7. Verse 7, 8, 6 ke manje. Uthi verse 6. Uthi verse 6. It is because you matter to him. Now it is because you matter. If you matter to you, wena uNkulunkulu nawe ukhuluma naNkulunkulu. Konke lokukhuluma it matters. Kunomuntu losawukhuluma akuthathi notice. Mhlawumbe semhlanganweni uyasikhuluma kuthiwa awona sekukhulume lo kude-ke kude into lekhulunywa kakhulunywa yendlu lomuntu lo. Kodwa uNkulunkulu onke amagama akho lowakhulumako uyawanaka. Onke amagama akho konke lokushoyo uNkulunkulu uyakunaka. Bantu basemhlabeni bangakuthathela phansi. Bantu basemhlabeni ungakhuluma nje bangakuthathi notice. Bantu basemhlabeni bangakuthatha bakubeke emuva. Kodwa uNkulunkulu wena lo beko uyakuthatha ukubeke phambili. So because you matter to him, lokusho ukuthi ngimntwana wakhe. It means something kuNkulunkulu ukuthandaza kwami. It means a lot kuNkulunkulu ukukhuluma kwami. It means a lot kuNkulunkulu kuletha implementani besent. It means a lot kuNkulunkulu kuletha kuye implementani be-angry. It means a lot kuNkulunkulu implementani sibenjani mazalwane. Le ngento ukuthi mina ngibe afraid. It means a lot. Kusho lokukhulu uNkulunkulu lo. Now ngabazali sesikwentile lo. Asasinake nakho wena umphosa ngene emthandazo ku-conclusion yawo. Before singene emthandazweni, ndawuconcluda nga-Isaiah 26 verse 4. Naye verse 4 una A na B. Isaiah bazalwane uyasitshela ke manje. Kwekuthi asentele. Isaiah 26 verse 4. Please. Isaiah 26 verse 4. Asambeni. Verse A wakhona kulo 4. Trust in the Lord forever. Verse 4. A wakhona uthi trust in the Lord forever. Because we have faith in him. We trust in him the most. Siyamethemba uNkulunkulu lesimkhondayo. Phethe manqabe engakanani siyamethemba uNkulunkulu. Phethe wabo siyamethemba uNkulunkulu. Then siwakhona. For the Lord is good. Awuvesiso sitshela ke manje ukuthi why simethemba? Simethemba because he is good. He is good. Awubazalwane, God is good all the time. All the time, God is good. So njengoba sithandaza nje, sithandaza because God is good. He is good. Nini bazalwane? He is good. An everlasting rock. An everlasting rock. Lidwala leli limile njalo. Lidwala leli lingasoze lathintwa nabanye abadwala. Lidwala leli lingasoze laqebuka. So simele manje bazalwane kuNkulunkulu. Sithandaza kuNkulunkulu lidwala lethu. Bazalwane, sesithandaza manje. Njengoba sithandaza 3, wethu kwelentela sithandaza kudo. Don't forget sihloko sethu. Ungasikhohlwa sihloko sethu. Don't forget our topic. It's God is the one you can rely on by prayer. Sibuka 1 Peter chapter 5 verse 7. Ngicela ke sisitawungena ke manje kuma prayer items bazalwane. Lesiwathandaza sikanye kanye ngisebakhalila la khona. Ngicela sithandazeni ke bazalwane. Sitothandaza item leqala. Sithi thank you Lord. Sitobonga Baba ukuthi umkhosi wephasika uhambe kahle. Ngeke sibongele thina la, kodwa sitobongela onke abaKristu njengoba nawo lapha khona sibongisa nathi. Ngicela ngesigene bazalwane sibonge umkhosi wephasika ukuthi uhambe kahle. Ngicela sithandazeni bazalwane. The Easter holidays ahambe kahle bazalwane. Baba besatsikabo wena lo myise wenkosi yethu Jesu Kristu belivele lithandazile ibandla lakhe emakristu kwekuthi aseyawuhlangana sikhulekela ukuhlangana babe lokungikho uma inkosi emakristu ahlangene akhumbula ukufa nokuvuka kwenkosi yethu Jesu Kristu akhumbula ukuhlushwa kwakhe akhumbula uma avuka ethuneni awuBhayibheli sitshela ukuthi nakafa umhlaba watamatama na utamatama umhlaba emathuna emakristu avuleka kodwa nawavuleka emakristu awavukanga leso sikhathi ngesikhathi Jesu afa
kodwa iBhayibheli isitshela ukuthi asayavuka emaKristu ngalesikhathi Jesu avuka. Bawo bethandzekayo siyabonga ukuthi letinto tiyasikhumbuta ukuthi nathi ngenye ilanga noma singafa kodwa ngenye ilanga siyavuka. Baba siyathandaza ke emaKristu abeshumayela, emaKristu abeshunyayela, bantu bebashunyayela ngamaKristu. Sesikhulekela ke babe ukuthi bantu kuphenduka kwabo kube yiko lokusincere. Sesiyathandaza lo mdzala wethu kwekuthi livi lakho njengoba beliphuma nje kulamalanga lishunyayela ubusuku, lishunyayela emini, lishunyayela ekuseni, lishunyayela entsambama. Baba siyabonga kwekuthi alikaphumelelike. Siyacela baba liwele umsebenzi lapho lifinyelele khona, lembewu la iwele khona imile. Baba siyathandaza ngegama likaJesu Kristu. Siyabonga baba kwekuthi umkhosi yambe kahle sikepha baba tingo letithinte tilawulela libuhlungu nangangani. Baba siveje ukuthi abaKristu behlangene lashunyayelwa livi kwahamba kahle. Siyabonga baba kwekuthi kwenteke lo ngoba eminyakeni lophela akwentekanga ngale ndlela le. Ngonoko siyabonga baba namhlanje nasilibandla la. Siyabonga baba singamaKristu jikelele singamaKristu universally. Siyabonga nomdzala wethu insuku. Siyabonga baba lo muhle ukuthi ufinyelele baba nalapha, wafinyelela lapha, wafinyelela nangale, wafinyelela nangale, wafinyelela nala. Siyabonga mfana lethu laphakathi omuhle kuto tonke isikhathi. You are so good and awesome to us. Siyabonga nomdzala wethu insuku egameni likaJesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Ngicela ke bazalwane sesitawungena sesiyathandaza siqhubeka leti siqhubekayo bazalwane, sikhulekela iphandemic lesifo lesibhekene naso. Siyahlala njalo sisithandazela bazalwane, siyawuze siyeke ukusithandazela umsunzuku Jesu abuya losilanzi. Ngiyawusobe sesiyema ukusithandazela noma ke sekuvele lendlela yokuthi lesifo lesi asesiyo ingodi emtimbeni womuntu. Sisesengodi nje, sisahlupha umhlaba emaKristu angeke kuyeke ukuthandaza. Cela siphinde sithandazele. Baba lothatha babo ngeke sidibane baba ukuthandazela le pandemic lekhona. Pentecost kwemithandazo le before sicala isifo. Pentecost kwemithandazo lesentiwa namanje. Nemithandazo le yokwentiwa. Baba lothatha babo. Siyabonga baba lomuhle. Namhlanje na egameni likaJesu Kristu okusukhona baba. Asitohlabela ngiyati unami asempini. Asingiyati ukhona ulambiso la. Baba siyabonga ukusukhona namanje phethu walesifo sigeka umhlaba amalendlela amathukona. Sesivile ke baba ukuthi amanye amafu sesivele sesihlolile kwesithathu. Futhi babe nakukhulunywa kuthiwa sithi kahle. Sitakapi. Noko babe emaKristu angeke kuthandaza. Nalabo esandulele bathandazela le pandemic. Bahamba labanye bakhona bahamba bathandaza. Namanje baba ngeke siyekele ukuthandaza. Ngoba lapho nesingakuyekele ukuthandaza. Thandazani njalo. Never cease to pray. Baba siyabonga kwami ukuthi sinaNkulunkulu lesithandaza kuye. Sesikhuleka ke manje sikhulekela na ipandemic. Baba losasikabo singente sabo specific nyalo. Kwekuthi baba basifisa sikwenteke ngale pandemic. Kodwa sithi baba sicela kwenteke ithando yakho ngale pandemic. Siyathi ke ukuthi kufa akusiyo indlela yakho. Baba uthanzi ukuthi abantu babhubhe. Kodwa ufisa ukuthi abantu baphile. Ngoba kufa basecela kuvelana kuhle emhlabeni. Kodwa kufa kwavela sekuba umuntu asonile. Yasethi judgment seniyofa nekufa. Ngenxa lokho siyathi ukuthi awuhambelani nekufa wena. Kunaloko usumuntu nakafa ungaze kuvukele. Kusinafika khathi sekhala kwentilo kavuka. Sesiyathandaza ukuthi sithandaza le pandemic. Kusinoba kwabetha ngayiphi indlela kodwa amaKristu angaphelelwa ukuthandaza. Sesikhulekela ke baba ukuthi lesimo lesathiwa nguwe. Sithi ke baba konke sikulahlela kwe njengoba asho Peter. Asilahlela konke ukukhathatheka kwena ngoba uNkulunkulu alikhathalele. Siyathandaza ngekukholwa ngameni Nkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Siyathandaza futhi sikhulekela ke manje i-community. Uma sithandaza bazalwane sikhulekela the community. Sikhulekela ke community ile Christianity. I-Christianity ke bazalwane siyithandazela ngesimo sokuthi i-Christianity kunengi lokwentekako. Christianity lokulimatako inkolo yeKristu. So sitothandaza ke bazalwane sikhulekela ke manje iChristianity inkolo yeKristu. Inkosi Yesu isikelele. Uma sithandaza sikhulekela inkolo yeKristu. Sikhulekela inkolo yeKristu ngoba into letinengi affecta inkolo yeKristu. Dinengi tinto letilimatako inkolo yeKristu. Letenda ukuthi inkolo yeKristu itithole lesinye isikhathi ingasakhubi kahle. No sawuthandaza ke bazalwane. Sikhulekele inkolo yeKristu.
ngicela kuthandaza ukukhulekela iChristianity. Baba losazwe bakho sikhulekela inkolo yeKristu kwekuthi le Christianity njengoba kunengi lokwenteka kubaba kukunengi lokui-affecta inkolo yeKristu. Sesiyakhuleka baba sikhulekela ukuthi emaKristu lapha khona njenganyalo nje bekungumkhosi wePhasika lapho khona abaKristu abevuseleleka khona, lapho khona abaKristu abethola khona oil yokuqhubeka, lapho khona abaKristu abethola khona i-catalyst kwekuthi noma kwentekani empilweni kodwa uKristu wafa waphinde wavuka. Namanje silibandla jikelele siyathandaza sikhulekela inkolo yeKristu kwekuthi abaKristu akafoli kaPosters, kuthi abaKristu akathithola hlehla nyovalo, kuthi abaKristu akathithola buyele emuva, kodwa abaKristu aqhubeke njalo. Siyathandaza babethu lomuhle sikhulekela abaKristu emhlabeni wonke jikelele. Baba siyathandaza sikhulekela abaKristu emhlabeni wonke kuthi abaKristu akathole amandla bekusikhathi manje sekusavuseleleka, asavuselelekile njalo buyele emuva, athe emuva qha phambili. Siyathandaza baba sikhulekela abaKristu lapha khona vuselela baba elikholo lebaKristu, labanye abaKristu babe ngema-challenges, ngekuba sad, ngekuba afraid, ngekuba angry, ayakithola abaKristu angasakhona ukuqhubeka nekholwa. Sesiyathandaza baba kusangalahli ukujoga, kusangabuyekeli ukuthandaza, kusaqhubeke njalo. Siyabonga baba ukuthi ukhona, siyabonga ukuthi siyawuhlala ukhona, siyabonga ukuthi wawukhona namanje ukuthi siyathandaza ngekholwa egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen. Sesithandazele bazalwane manje icelo sithandaza sinebazalwane bethu nabangekho la. Sesitawungena kule test yesicele silapha. Ngiyathi ukuthi kube kukhona disturbeka kancane kude imishini yethu kube kuhamba gas bazalwane nesini kwasi nje waphinde futhi walesibhaza nje waphinde futhi wabuya nesini ke bazalwane nani sesike salahleka kodwa ke sesibuyile sesikhona. Sekuvalelisa ke kimi bazalwane, nibusiseke bazalwane emakhaya, nibusiseke lana khona uNkulunkulu uyanithanza namanje ikukhathatheka kwenu konke kulahleleni kuye njalo ngoba yena uyanithanza nathi siyanithanza. Busisekana khona egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Amen.